Hi students, how are you? I think you are all safe at home, okay? And we are in corona period, so take all precautions. You have to take all the measures to save for your health. And of course, I am welcoming you for this program Vidya Varadhi in Saptagiri channel. Okay students, my name is Uma Malagaleti, working as school assistant English in Krishna district. Okay students, I think you are enjoying the games very much. Today I am not teaching any lesson to you, just what is useful for your developing of English language, I am teaching those tasks to you. Okay. First of all, I am giving some entertainment to you with some language games. Come on students, look at the screen. Okay, on the screen you can observe a circle. In this circle 4 letters are there. Yes, you are right. Those letters are W, O, R, D. Okay. With all these 4 letters you can play one game. Okay. Generally you play some Anchakshari game along with songs. How can you play the game? You start the song and your friend takes that the last letter which he left. So, he start the song like that. In the same way, in this game also you play you make some words like that. First of all, I am giving some instruction to you. The instruction is you can use only the 4 letters which are there in the circle. You can't use other letters for using your words. So, this is the letters are W, O, R, D. So, the word it ends with the D. So, you can start the letter D and you make a word like this. After that next letter also the same letter and you can make a word. So, I am giving some time to you to make all the words. Children, take only these 4 letters which are there in your circle. Okay student, observe the screen. Already I wrote some words here and you can make your own words. So, the word ends with D. So, I made the word D-O, do. Next, O is the last letter in the word do. So, you can make the word O-R. Last letter is R. So, R-O-W, row. In the row word, W is the last letter and you can make the word like this W-O-R-D. So, you can again you take D and you can write some words. These are for example and you can play this game for developing your vocabulary. I think you enjoyed the game very much. Am I right? Okay students, let us move to the next game. You can observe the circle, there are 5 letters. Those are F, O, U, N, D. But it is not the Anchakshari game, but the instruction is the same. You can use these 5 letters and you can make more and more words, okay. But the precaution is that, what is that? You can use only these 5 letters F, O, U, N, D, found. Again I am giving time to you. Okay children, let us move for the answers. Okay, I made these 5 words for your guidelines. You can make more and more words. So, with the word of found, I can take D-U-O, duo, F-U-N, fun, F-O-N-D, fond, U-N-D-O, undo, F-O-U-N-D, found. Again we gain the same word and you can make another words also with the help of these 5 letters like O-N, on, N-O, no, like that. These words you can give the exercise to your friend also. You made some words, your friend make another words. I think you enjoyed the same game like that. Next, let us move to the next game. Children, observe the circle. What are the letters are there? B, E, S, T, best. The best is the best word. Everybody wants the stood in the best position. So, you can make some words with the help of these 4 letters. The same instructions you have to follow. These exercise you made the words with the help of B, E. Okay.
and you can make some words. You can take only these 4 letters for preparing the words. Again I am giving time to you to prepare the words, as many words as you can. Children, I hope you completed. Let us move for the answers. Okay. What is the first word? B-E. Next one is B-E-T. Next one B-E-T-S. Next one B-E-S-T. All the words are start from B-E. You know, the language games are make you very smarter, and of course the language games you can develop your vocabulary. Okay children, I think you enjoyed much, and these exercises and these vocabulary games you can use in your friends. Okay, let us move for the next item, and we discussed the importance of this words and vocabulary by using of sentences. Okay, we could not do anything with the simple words, but we can make the words in a meaningful way. You can make some sentences. Okay children, today in our session we are discussing about the definition of a sentence, the subject, predicate and types of sentences, and the sentences along with punctuation. Finally, the home tasks also will be given to you. Okay children, first of all I am giving the importance of the sentences, a small gist. Okay children, first of all we know about what is a sentence. Sentence is very much important to write any item, any paragraph, any essay. So, first of all we have to define the sentence. It is a simple term and it is a set of words, phrases and clauses. Already we know the words are coming from that vocabulary exercises, and you can move some books and newspapers also, you take some words like that. And students, today is we are going to an important item, that is a sentence. The sentence has 2 parts. Yes, those are 2 parts. You can see on the screen. The first part is a subject and the second part is a predicate. As you know, a subject is always a noun. So, elephant, it is a biggest animal in the forest. So, elephant is the subject. English is a good book. Okay, English is the subject. So, you can learn these topics on the screen. Come on, a subject. You can observe what are these in the subject. The sentence is about the topic of sentence. The subject is, sometimes the subject changes like that. Okay children, the subject is a person, place, thing or the quality or ideas. All are called the nouns. Children, let us move for Telugu for the clear understanding to you. సెంటెన్స్ అని మనం తెలుగులో వాక్యము అంటాము. ఈ వాక్యములో మనకి సబ్జెక్టు ఉంటుంది, ప్రిడికేట్ ఉంటుంది. మరి వాక్యము ఎవరి కోసమైతే నిర్మిస్తామో వాళ్ళని మనం సబ్జెక్ట్ అంటాము. సో ద సబ్జెక్ట్ ఈజ్ ద పర్సన్, వ్యక్తి అవ్వచ్చు, ప్రదేశం అవ్వచ్చు, ఏదైనా వస్తువు కూడా అవ్వచ్చు. అమరావతి ఈజ్ అవర్ క్యాపిటల్ సిటీ. అమరావతి ఈజ్ ద ప్లేస్. ద టోటల్ సెంటెన్స్ ఫ్రేమ్ ఫర్ అమరావతి. So, Amaravati is the subject, elephant is the subject. Okay? Like that, in every sentence the subject is the main one, totally the sentence form for the subject. Okay? Next we are going to the next part of the sentence, it is a predicate. Predicate means the rest of the part in the sentence after the subject. వాక్యంలో సబ్జెక్ట్ తర్వాత ఉండే మిగిలిన భాగాన్ని మొత్తము మనం ప్రిడికేట్ అని చెప్పేసి అంటాము. ఆ ప్రిడికేట్లో ఏమేమి ఉంటాయంటే వెర్బ్ ఉంటుంది, ఇంకా మిగతా భాగంలో ఉన్నటువంటి సెంటెన్స్ కూడా ఉంటుంది. అంటే వాక్యం అనేది సబ్జెక్ట్ కోసం నిర్మిస్తాము, ఆ సబ్జెక్ట్ ఏమి చేస్తుంది అని చెప్పేదాన్ని మనం ప్రిడికేట్ అంటాం. ఓకే, లెట్ us go to the examples. On the screen you can observe, you speak English. Okay, as the English teacher I want to all the children to speak in English. So, here the subject is you. Yes, you are right, you, because the sentence frame for the subject.
speak English is the predicate. You can clearly observe on the screen, the arrow mark shows you as the subject and the arrow mark speak English as the predicate. Let us move for the next example. Aditya writes good poems. Okay. I think you can understood my example. So, can you give the what is the subject and what is the predicate here? Yes. You think a while? Children, take your pen and paper to write all these examples for you. Yes. Aditya, what you think? Yes, Aditya is the subject and remaining part of writes good poems is the predicate. So, you can observe top sentence is there. In the blue color, you is the subject, the red color speak English is the predicate. In the same way, Aditya is the subject, writes good poems is the predicate. So, you can identify every time you are taking the read of sentences in your English textbook, you can observe all the sentences, then you can identify what is the subject and what is the predicate, what is the main part of the subject. Okay, let us move for the another topic. The same topic continue in the sentence. The sentences conveys, if you observe the paragraphs in your textbook, you can observe some statements, some instructions, some questions, some exclamations or comments. Okay? Statements, instructions, questions, exclamation or comments, these 4 items you can observe in your textbook. Okay? On the screen you can observe some symbols are there. Okay? When you question any person, what you put on the on that place? Yes, it is the question mark. Okay, when you complete a normal sentence, you put the full stop. Okay, when you feel excitement, oh, it is a beautiful flower, at that time you place exclamatory mark there. Okay, students, and of course, the sentence consisting of main clause, subordinate clause and sometimes one or more subordinate clauses. But in this session we are not discussing those items, just we are discussing about the statements, instructions, questions and exclamation or commands. Next, go to the topic. There are so many types of sentences we have. So, next you are observing that we have 4 types of sentences. The first one is a declarative sentence and the second one is an imperative sentence, third one is an interrogative sentence, the fourth one is an exclamatory sentence. But these words are very new to you, but you can learn all the sentences in the same way. But primarily if you learn these type of sentences very good, you can improve your English language well. So, come under declarative sentence, that is it states a fact and ends with a full stop. Okay, that is the statement. Okay, English is a good book. It is a statement. English manchi pustakamo. ఎవరైనా అదే చెప్తాం కదా, దాని పక్కన ఏం పెడతాం మనము, ఫుల్ స్టాప్ పెడతాము. సో యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద పిక్చర్ ఈస్ దర్ ఫుల్ స్టాప్. యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ద సెంటెన్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద పంక్చుయేషన్ మార్క్స్, ఫుల్ స్టాప్, question mark and the exclamatory marks. The declarative sentence ends with full stop. So, we called it is the statement. Okay, next coming to the next item, an imperative sentence. Sometimes in your classroom your teacher giving some instructions to you. Open the door, okay, delete the blackboard items, and your mother says that bring some vegetables from the market. So, there are the commands, orders. Sometimes you give request to your friends, please help me, like that. So, that is the request from your friend and to you also expecting like that. So, this kind of sentence underwent in the part of an imperative sentence. అంటే మనం ఏదైనా ఒక సూచనలు చెప్పినా, ఓకే, రైట్ ఎగ్జామ్ క్లియర్లీ, ద టీచర్ ఆల్వేస్ సేయింగ్, చక్కగా పరీక్ష రాయండి, రోడ్డుకి పక్కన నడవండి, ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తాము. అలాంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పక్కన ఫుల్ స్టాప్ ఉంటుంది, ఒక్కోసారి ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ కూడా ఉంటుంది. ఎక్స్క్లమేటరీ మార్కుని తెలుగులో మనం ఆశ్చర్యార్థకము అంటాము, క్వశ్చన్ మార్క్ని ప్రశ్నార్థకము అంటాము. ఇలాంటి కమాండ్స్ కానీ పొలైట్ రిక్వెస్ట్ కానీ షల్ ఏ మేక్ ఏ మూవ్, మే కమింగ్ టీచర్ అంటే మీరు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు టీచర్ని, అలాంటి సందర్భంలో మీరు చక్కగా ఫుల్ స్టాప్ పెడతారు. థర్డ్ సెంటెన్స్ ఆఫ్ థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ఈజ్ అన్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్. That means completely those are the questions. Where is your home? What you put after that sentence? Question mark. Yes, you are right.
Okay, I like, okay, where is your house, where is your school, who are you, what is your name, some questions. In that place the question mark we will take that. అంటే ప్రశ్నార్థకం అనగానే ప్రశ్న అడుగుతాము, దాన్ని మనం ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ అంటాము. లాస్ట్లీ ఇట్ ఈస్ an exclamatory sentence. It exclamatory sentence shows our emotions, excitement, happiness, sadness. బాధగా ఉంటుంది, కష్టంగా ఉంటుంది, మనలో ఉన్న ఫీలింగ్స్ చెప్పేటప్పుడు మనం ఆశ్చర్యార్థకము పక్కన ఉంది చూసారా, exclamatory mark, you can use that and you can explain, that is the exclamatory sentence. Coming to the next part, so simply as a gist you can see, first one is what I told you, declarative sentence makes a statement and ends with full stop. Imperative sentence makes a command, ends with full stop. Interactive sentence asks a question with question mark, ends with exclamatory sentence, shows your excitement and it ends with exclamatory mark. So let us show some other examples here. Already I told you the type of declarative sentence. Here you can observe 3 sentences for every part. I have a blue dress. My sister is in first grade. I am watching a movie. These all are ends with full stop and those are all the statements. These come under the declarative sentence. After that, imperatives. So, clean your room, it is an instruction. Do your homework please, pick up those class. These come under the imperatives. In the same way, interrogative sentence. When are we eating? How do you play this game? Where have you been? These are under interrogative sentence, ends with question mark. Exclamatory sentences. Oh my God, hey, no smoking here, please help me now. These sentences are ends with exclamatory mark. Okay children, and these sentences అంటే ఈ వాక్యాలు మనకున్నటువంటి పంక్చుయేషన్ మార్క్స్ కూడా ఒకదానితో ఒకటి ఇంటర్ రిలేటెడ్గా ఉంటాయి. ఆ పంక్చుయేషన్ మార్క్స్ చూడంగానే ఆ యొక్క ఏ టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ మనకి అర్థమవుతుంది. ఐ థింక్ యూ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ మై ఇంటెన్షన్, and of course this is the practice time children, and you learn more and more about the sentences and the examples also. Let us move for all these 4 sentences. Have a glance on the sentences. The emperor was pleased with Chitravarma's painting. When I am reading, you can observe the word foundation and of course the punctuation mark also. Oh, what a beautiful picture. Make an announcement. Are you crazy, Ramakrishna? So, all these 4 sentences, they have some punctuation marks. In the first sentence, it is the full stop. So, as you know, it is the, yes, it is the declarative sentence. The second one ends with exclamatory mark. So, already you know that with exclamatory mark punctuation and excitement and emotions, we called it is the exclamatory sentence. So, make an announcement, it is an order. So, orders, commands and requests all under part of imperative sentence. So, the third one is the imperative sentence. The fourth one is the interrogative sentence, because the question mark is there. Are you crazy? Full stop, no, the comma is there. Ramakrishna, yes, it is the question mark. So, question marks under in the part of interrogative sentence. Okay children, it is the time for your practice, already you practiced. Next coming, it is your part completely. Okay, read all these 4 sentences. You already know the type of sub sentences: declarative sentence, exclamatory sentence, interrogative sentence and imperative sentence. So, here these are some sentences are here. You can read. First one, please show me the way to the library. First of all, you can observe the punctuation marks also, because the punctuation marks give us the idea which type of sentence it will come. Okay, second one, what a great painting this is, exclamation mark is there. Where can you find a sweet shop? Question mark is there. Mother, look after her children carefully. Okay, the full stop is there. You can identify if the sentence is declarative sentence, you put D in the bracket. If the sentence is exclamatory sentence, you put E in the bracket. If the sentence is interrogative, you put IN in the bracket. If the sentence is imperative, you put in the bracket IM. That's it ends. You can an idea about all these sentences. Okay children,
సో యూ ఆల్రెడీ అబ్జర్వ్, మీరంతా అబ్జర్వ్ చేశారు, సెంటెన్స్ అనేవి 4 రకాలు. ఈ 4 రకాల సెంటెన్స్కి కూడా పంక్చువేషన్ మార్క్ ఉంటుంది. ఈ పంక్చువేషన్ మార్క్ వల్లే అది ఏ రకమైన సెంటెన్స్ మనం తెలుసుకోవచ్చు అనేది తెలుసుకున్నారు. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఇందాకేమో వాక్యాలు ఎన్ని రకాలో వాటి ఐటమ్ చెప్పారు. ఇప్పుడు ఈ వాక్యాలకి ఏంటంటే పంక్చువేషన్ మార్క్స్ పెట్టాలి. అది ఏ రకమైన సెంటెన్స్ మీరు అర్థం చేసుకుంటూ ఆ సెంటెన్స్ దగ్గర మనం అది కనుక డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్ అని మీకు అనిపించి అది అక్కడ దాని యొక్క నామ్స్ అన్ని కనపడినట్టయితే ఫుల్ స్టాప్ పెట్టండి. ఒకవేళ అది ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ అని అనుకున్నట్టయితే మీరు ఏం చేయాలి, క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టాలి. అది కనుక ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్ అని మీకు అనిపిస్తే మీరు ఆశ్చర్యార్థకం పెట్టాలి. అది కనుక ఇంపెరిటివ్ సెంటెన్స్ అనిపిస్తే అక్కడ ఉన్నటువంటి కాంటెక్స్ట్ని బట్టి మీరు ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలి. ఓకే, లెట్ us స్టార్ట్ దీస్ సెంటెన్సెస్. హ్యావ్ ఏ లుక్ ఆన్ ద స్క్రీన్. ఫస్ట్ సెంటెన్స్ is what? He got a good job. Second one, did he get good job? What a great job. Get a great job first. What is your job? Have you finished your job? I am ready to finish my job. Is he ready to finish his job? Okay. ఈ 8 సెంటెన్సెస్ కూడా మనకి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలా, క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టాలా, ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్ పెట్టాలా మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకుని ఆ ప్రకారం మీరు ఆ వాక్యాలని చూసుకుని ఉన్నట్టయితే కనుక మీకు వాక్యాలు ఎన్ని రకాలు అనేది తెలుస్తుంటుంది. ఓకే స్టూడెంట్స్, లెట్ us enjoy all these sentences, and I hope that you could understand all the items, and after that you take your English book from today onwards. Take one paragraph and describe yourself. Is this sentence under in interactive part? Is this sentence in your exclamatory mark? Is this sentence in the imperative part? You can easily identify and you can write your creative writing and everything, or the sentences or the paragraphs, essays, whatever it may be, those are very helpful to you. And of course I think you are enjoyed the task very much, and it is very useful for your future to get your job and to complete your higher studies also. And of course students, I am giving one instruction to you. You can subscribe this lesson in your YouTube channel also. You can observe the lesson at any time, at anywhere, you can do that. I think, hope you enjoy this app. Have a good day. Thank you very much. మా కార్యక్రమంపై మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయగలరు. ఈమెయిల్ ddSaptagiri@gmail.com, ఫేస్బుక్ www.facebook.com/ddsaptagiri, ట్విట్టర్ twitter.com/ddsaptagiri-vja, ఇన్స్టాగ్రామ్ www.instagram.com/ddsaptagiri, యూట్యూబ్ www.youtube.com/c/ddsaptagiri.
Students, welcome to Vidya Varadhi program, which is very useful for your career. Okay, students, welcome to 7th class English lesson. Observe the screen. So, there are 5 pictures on the screen. We are very well known, these are all the pictures. What is the first picture? Yes, it is the coronavirus. And the second picture is the social distance. Third one is COVID-19. And the boy is washing his hands with sanitizer. The children are wearing the mask to prevent coronavirus. We are in the pandemic situation. Children, very pandemic situation we are suffering with the total society. The world is very much suffered with coronavirus. Okay, you can observe the picture. Finally, I will give you a home task to you with the help of this picture. Okay, students, we discussed some points about coronavirus. Can you write it on paper? You feel very difficulty to write because you are not interesting to write. Very boring, very painful. I am not interesting to write because nowadays we have some electronic gadgets, cell phones, everything we have, laptop, computer, but the children are not at all potential in writing. Whatever you may be, either in electronic media or in the paper, you have to develop to the writing skill. For this, today we are going to discuss about some points about writing skill. Writing skill, if you develop writing skill, you can write anything on your paper. Okay, uses of writing skills, tips, how can you develop your English writing skills. After that, I am taking one task, how can you develop the writing skill through the task, that is the letter writing. Types of letter we discussed in this session. After that, mainly focus on informal letter. For that, writing informal letter, tips to writing informal letter with along with examples, home tasks, everything today we are discussing. Children, look at the screen. The uses of writing skills. Okay, already I told you writing is very essential. Writing is an art, you know, compared with all skills, listening, speaking, and of course reading. The writing is very difficult, but I want to make you easy to write from today onwards. And uses of writing skills. First of all, it shows the, let us take the break. మా కార్యక్రమంపై మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయగలరు. ఈమెయిల్ ddSaptagiri@gmail.com, ఫేస్బుక్ www.facebook.com/ddsaptagiri, ట్విట్టర్ twitter.com/ddsaptagiri-VJA, ఇన్స్టాగ్రామ్ www.instagram.com/ddsaptagiri, యూట్యూబ్ www.youtube.com/c/ddsaptagiri. Children, already I told you we have some uses to writing. So, you have to develop from today onwards the writing skill. Why we write, what we write, how we write. These are the 3 points mainly we are discussing this session. First of all, for correctness. Whose correctness? Our correctness. So, you have a doubt when I want to write something, so many mistakes may be happened. So many mistakes leads you discomfortable. So, you know, many mistakes, more improvement. Many mistakes, more improvement. నువ్వు ఎక్కువ తప్పులు చేసావంటే నువ్వు ఎక్కువగా అభివృద్ధి చెందుతావు. లెస్ మిస్టేక్స్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇంక్రీజెస్. తక్కువ మిస్టేక్స్ కనుక నువ్వు చేసినట్టయితే నీకు కాన్ఫిడెన్స్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. అంటే తప్పు ఎక్కువ చేసావని ఆగిపోకుండా ఇఫ్ యూ మేక్ ఎక్సర్సైజ్ ఇట్ లీడ్స్ టు less mistakes and it leads to confidence increases. Next one, creativity. Everybody has their own creativity. Either the children or the elderly people, you have some creativeness in your mind. With the help of development of writing skill, you can write very easily and you can follow the grammar rules and you have test your mind, trust your mind and try your mind.
ఒరిజినల్లీ యూ హ్యావ్ టు థింక్, డోంట్ అడాప్ట్ అదర్స్ థింకింగ్. ఎవరో రాశారని దాన్నే మనం కాపీ టు పేస్ట్ లాగా మనకి ఏదైతే రాయదలుచుకున్నామో అది మన మెదడులో నుంచి మనం నమ్మిన వాక్యాలు మన మాటలు నేర్చుకోవాలి. బట్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ద గ్రామర్ రూల్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు డెవలప్ వొకాబులరీ ఆల్సో. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ హ్యాండ్ రైటింగ్. If you write something on the paper, you can develop handwriting. Handwriting means not only the writing skill, అంటే పేపర్ మీద పెన్ను పెట్టుకుని గుండ్రంగా దస్తూరి రాయటం అని కాదు. రైటింగ్ మీన్స్ యూ కెన్ డెవలప్ స్పెల్లింగ్స్. ఒక వర్డ్కి ఏమేమి లెటర్స్ పెడితే కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ వస్తుంది, దాన్ని ఎలా పలకాలి, ప్రొనౌన్సియేషన్. సో హ్యాండ్ రైటింగ్ లీడ్స్ స్పెల్లింగ్స్, ప్రొనౌన్సియేషన్, punctuation and everything, and it shows your beautiness of the language. Sometimes you can make your handwriting skill, you can get a good job also in future. తర్వాత presentation skills. ఎంత రాసాము ఏమి రాసామని కాదు, దాన్ని మనం ఎలా రాయాలి, హౌ టు రైట్ ఇన్ ఏ గుడ్ వే. Because you can use and don't use unparliamentary language, good words, nice words, క్లియర్ రైటింగ్, బ్రీఫ్లీ. 10 పేజీలు ఎగ్జామ్లో రాసాము 2 మార్కులు వేయలేని కాదు, చక్కగా రాసేది నీట్గా మంచి గ్రామర్తో మంచి పదాలతో అందరికీ అర్థమయ్యేటట్టుగా చక్కటి భాషను ఉపయోగించి రాయాలి. సో యూజెస్ ఆఫ్ రైటింగ్ స్కిల్స్ ఆర్ కరెక్ట్నెస్, క్రియేటివిటీ, హ్యాండ్ రైటింగ్, presentation skills. Coming to the next part, already I told you I am giving some tips to you to develop your and to improve your handwriting skills. First of all, write English every day. Is it possible to you? Yes, it is possible. Take a paper and take a book, sit on a corner and write yourself. There is no topic. You have to write 2 sentences about your friend. Right, my friend name is so and so, I like him very much. Yes, it's enough that day. Tomorrow you write and take another topic and write it. Every day you have to practice it, then only you can improve your writing skill. Next one, improve your vocabulary. So with the help of some language games and some other items which are in our notebooks, textbooks, improve your vocabulary. With suffixes and prefixes you can improve your vocabulary. రోజు రాసిన పదాలే కాకుండా ఈ పదాన్ని రేపు ఇంకేలాగా రాయాలి, నేను ఎలా ఉపయోగించాలి, యూ కెన్ థింక్ అ వైల్, యూ కెన్ రైట్ వెరీ వెల్. ఆస్క్ సమ్వన్ టు చెక్ యువర్ రైటింగ్. యూ రైట్ 2 or 3 sentences on your book. Don't put in your bag. You take the paper or book to your teacher or to your sister, correct. Either it is the vocabulary wrong or the grammar point wrong. Then tomorrow you could not do the same mistake again. And next it is the use a dictionary. You know children, dictionary is a good friend. In the dictionary you have learned many items are there. The spellings, pronunciation, punctuation, singular number, plural number, everything you can learn in a dictionary. So buy a dictionary today and observe what is there in the dictionary. It is ever long, it is your good friend. Of course in our electronic gadgets the dictionaries are available, but printed dictionary is very good for you, because you put the dictionary in your bag and carry the dictionary every day and you can observe all the items what you have a doubt every day. Okay, next, check your writing carefully. మీ రైటింగ్ని మీరే చెక్ చేసుకోండి. క్యాపిటల్ లెటర్స్ రాయాల్సిన చోట స్మాల్ లెటర్స్ రాశానా, స్మాల్ లెటర్స్ చోట క్యాపిటల్ లెటర్స్ రాశానా, ఈ వర్డ్కి గ్యాప్ ఎంత ఇచ్చానా, ఇవన్నీ నీకు నువ్వే గురువి. యు ఆర్ ద టీచర్ ఫర్ యువర్ రైటింగ్, యు ఆర్ ద బాస్ ఫర్ యువర్ స్క్రిప్ట్. సో ఎవ్రీ డే యూ చెక్ యువర్ రైటింగ్ కేర్ఫుల్లీ. రైట్ అబౌట్ డిఫరెంట్ టాపిక్స్. ప్రతిరోజు ఒకే టాపిక్ బోర్. సో ఫస్ట్ డే యూ టేక్ ఫర్ యువర్ ఫ్రెండ్. నెక్స్ట్ డే your mother already prepared one dish, favorite dish to you, so you can write to that favorite dish. Next day you go to the garden, you observe a tree or a flower, you can write 2 or 3 sentences about the topic. So every day going actions, every day item you can write something with different topics. Organize your thoughts. ముందు వాక్యం వెనకాల, వెనక వాక్యాలు ముందు రాయకుండా ఏది వాక్యం ముందు పెట్టాలి, ఏది తర్వాత పెట్టాలి, లెటర్ రాసేప్పుడు ఏమి రాయాలి, లేకపోతే బయోగ్రఫికల్ స్కెచ్ రాసేప్పుడు ఏం రాయాలి, నీ థాట్స్ అన్నీ కూడా ఒక ఆర్డర్లో నువ్వు రాసుకోవాలి. డెవలప్ యువర్ ఓన్ స్టైల్, అది ముఖ్యం. నీ స్టైల్ని నువ్వే రాసుకో, పక్కవాడు రాసిన దాన్ని నువ్వు కాపీ కొట్టకూడదు. జస్ట్ మై ఫ్రెండ్ రైట్ లైక్ దిస్, రోట్ లైక్ దిస్, ఐఎమ్ ప్రిపేరింగ్ లైక్ దిస్. యూ హ్యావ్ దట్ కమాండ్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ పవర్.
Next, reading newspapers and books. Don't use always watching TV, always playing language games or other video games. You can read newspaper at least 10 minutes or 15 minutes. Take some story books, read something, the new vocabulary you can develop. చక్కటి పదాలు ఉంటాయి మీకు పుస్తకాల్లో, స్టోరీస్లో, కామిక్స్లో, వాటిలో తీసుకుని ఆ పదాన్ని నువ్వు రాసే దానిలో ఉపయోగించుకో. నీకు ఏదైనా డౌట్ వస్తే డిక్షనరీలో చెక్ చేసుకో. Next, correct your mistakes. Already in the 5th point we discussed that every day you correct your mistakes. If you have a doubt, you can ask your teacher, teacher, may I use this word instead of this word? You can ask, the teacher will help you. Okay student, I think the tips are very helpful for your writing skills. Okay students, you can observe the, yes, it is the post box. The postman is taking all the letters from the post box. One postman is going to circulate all the letters to the home. Okay, this is the post office situation. Previously, ఇదివరకు పూర్వం రోజుల్లో అందరూ ఉత్తరాలే రాసుకునేవాళ్ళు. ఉత్తరం తెచ్చే పోస్ట్ మ్యాన్ కోసం బాగా ఎదురు చూసేవాళ్ళం. ఎందుకంటే లెటర్స్ అనేవి మన లోపల ఉన్నటువంటి ఇన్నర్ ఫీలింగ్స్ని బాగా బయటకు తీసుకొస్తాయి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము, జస్ట్ యు ఆర్ యూజింగ్ ద కంప్యూటర్ స్క్రీన్, సెల్ ఫోన్స్ and of course laptops for writing anything. But of course we have to change our style also, and you take a paper, write something, or you take a cell phone, write something. Writing is most important, whether you are writing on the paper or in the computer keyboard or in the laptop, everything, but writing is most important. The picture is previously every human being waiting for the postman, for the results, for the post of deliveries, money orders, like that. Okay student, next, today already I told you in the instruction types of letters. We have two types of letters generally. Those are, the first type of letters is formal letters, second one is informal letters. Formal letters ante manam officers కానీ మన హెచ్ఎం గారికి కానీ క్లాస్ టీచర్స్ కానీ ఇంటర్వ్యూస్ అప్పుడు కానీ రాస్తాము. సో ఫార్మల్ లెటర్స్ కమ్ అండర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూస్, ఆఫీషియల్స్, ప్రిన్సిపల్, టీచర్స్. Next, coming to the next part, informal letter. Informal letters completely share for our personal feelings. నీకున్న లోపల కలిగే భావాలని, నీ బాధని, కష్టాన్ని ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా పేపర్ మీద పెట్టి నీకున్నటువంటి రిలేటివ్స్కి, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, ఫ్రెండ్స్, కొలీగ్స్, నైబర్స్, యూ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఆల్ దీస్ థాట్స్ విత్ యువర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, ఫ్రెండ్స్, relatives, colleagues, neighbors. These are all come under part of informal letters. Okay students, there are two types of letters. First one is formal letters, second one is informal letters. Formal letters completely official letters, business letters, and write the letter to the principal, teacher at the time of interviews, applications, like that. Informal letters completely purely personal. The letters are for your family members, father, mother, friend, brother, aunt, uncle, relatives, colleagues, neighbors, like that. So today we are discussing only one part of this types of letter, that is informal letter. In future, in next classes you can learn about the formal letters. Today we are discussing about totally the informal letters. సో ఎనీ లెటర్ మనం ఏ పని చేయాలన్నా ఏది ముందు చేయాలి, ఏది తర్వాత చేయాలి, దట్ ఈస్ ద ఆర్గనైజింగ్ ఆర్డర్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ ఎనీ ఇన్ఫార్మల్ లెటర్, యూ హ్యావ్ ఆల్సో ఫాలో సమ్ స్టెప్స్. ఫస్ట్ వన్, ద హెడ్డింగ్, సెకండ్ వన్, ద సాల్యుటేషన్, ద బాడీ, ద క్లోజింగ్ ఆఫ్ ద లెటర్, ద సిగ్నేచర్, ద నోట్. Okay students, you can observe all these types of items are there in the formal letter, informal letter. You go to your home, after that you ask your grandfather or your daddy to show some personal letters. They can give the letters to you. You can observe all these items. Okay. So next, moving to that item, what are come under the heading, salutation, like that. Steps to write any informal letter. You have to follow these steps to writing the informal letters. First of all, already I told you the heading. Heading is nothing but date, month, year, and which place you are taking for writing all these items? At the right part of your letter. Heading part is date, month, year, in the part of right side. Next one, salutation. Generally we said informal letters are for our dear ones.
So, dear friend, dear father, dear aunt, like that. Hello, dear, and name of the recipient. ఎవరైతే నీ ఉత్తరాన్ని రిసీవ్ చేసుకున్నారో వాళ్ళ పేరు రాయాలి. హాయ్ ఫ్రెండ్, హలో డియర్, హలో అనిత, లైక్ దట్. It is come under the left part of your letter. Next, body of the letter. It is the main item of the letter. In this body of the part of the letter, you can write all your ideas, all your themes, what you have in your mind, thoughts, either the sorrow thoughts or the happiest moments. You can write and you can share all the items with your friends and relatives, family members, mother, father. Where can you start this body of the letter? An inch from left edge. Under the part of salutation, you leave an inch place. After that, you can start the letter, body of the letter. Next, finally, closing. What you say? Yours loving friend, yours affectionate friend. Okay, good boy, like that. Affectionately, truly, yours friendship. That is the closing part. Where can we write that? At the right time, right place of the letter. Finally, you can make the signature of you. In which place? Right below the closing. చివరిగా నువ్వు ఎక్కడైతే అఫెక్షనేట్ అని రాస్తావో అక్కడ నువ్వు సంతకం పెడతావు. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ వి మిస్డ్ సమ్ ఐటమ్స్ ఇన్ అవర్ లెటర్. అంత లెటర్ అంతా రాసాక మన విషయాలు కొన్ని గుర్తొస్తాయి. అయ్యో ఇందులో రాయలేకపోయినామే అని మనం అనుకుంటాం. అలాంటి సందర్భాల్లో లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్నటువంటి కార్నర్ ప్లేస్లో నోట్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టి పోస్ట్ స్క్రిప్టమ్, దట్ ఈస్ ద పిఎస్, పిఎస్ అని పెట్టి నువ్వేవైతే మర్చిపోయావు, సంథింగ్ యూ ఫర్గాటెన్ ఆర్ మిస్డ్ ఇన్ ద లెటర్. ఈ రకంగా మీరు హెడ్డింగ్, సాల్యుటేషన్, బాడీ, క్లోజింగ్, signature, note what you are forgotten things, in which places you are already known about this. You have to follow these items. Your letter may be very perfect. Come on children, look at the table. Tips to write an informal letter. First of all, identify the letter. ఫ్యామిలీ, ఫ్రెండ్, రిలేటివ్ ఎవరికి రాస్తున్నాం మనం? ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కా, రిలేటివ్కా, అది చూసుకోండి. ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ స్టార్ట్ ద యువర్ ఫ్రెండ్ నేమ్ ఆర్ యువర్ పేరెంట్ నేమ్, క్లోజ్ యువర్ అఫెక్షనేట్లీ, లైక్ దట్. ఎస్టాబ్లిష్ ద మెయిన్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద లెటర్. ఇవి ఇతర ఎందుకు రాస్తున్నావు, నీ ఉద్దేశం ఏంటి? స్టార్టింగ్ ఎమోషన్స్, ఫీలింగ్స్, సారోనెస్, థాట్స్, యువర్ అచీవ్మెంట్స్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ, దట్ యు పార్ట్ యూ కెన్ రైట్ లెట్. Be careful of the language, it is very important. Either you writing any writing, either it is the letter or any description or any essay, the words what you are using is most important. So you can use the polite expressions and you can use the good language. Length of the letter also depending upon the recipient. ఎవరైతే నీకు ఉత్తరం చదువుతున్నారో ఆ వ్యక్తి యొక్క వయసును బట్టి, వారి యొక్క చదువుకున్నటువంటి స్టేటస్ని బట్టి నువ్వు ఉత్తరం రాసినట్టయితే యువర్ లెటర్ వుడ్ బి వెరీ పర్ఫెక్ట్. ఓకే స్టూడెంట్స్, యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద మోడల్ లెటర్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ టు యూ ఆన్ ద స్క్రీన్. చిల్డ్రన్ అబ్జర్వ్ దట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెండర్ అడ్రస్. ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ ఇట్ ఈస్ ద హెడ్డింగ్ పార్ట్. సెండర్ అడ్రస్, డేట్ గోస్ హియర్. ఎక్కడ వేయాలి డేట్ అని చెప్పాను? రైట్ సైడ్లో వేసుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ గ్రీటింగ్. ఇన్ దట్ ప్లేస్ డియర్, డియర్ ఫ్రెండ్, డియర్ ఫాదర్, dear Amelia, like that. You have to write the name also there. Then the body of the letter. What come at the body of the letter? To complete your emotions, feelings, your achievements, your future plans, everything you can write with your personal feelings, with your personal members. After that, sign off. Completion of the letter, you can write the letter and you can sign with your own handwriting, not in a print way, own handwriting. Next, coming to the next letter. Today I wrote a letter to my friend. What is today's date? 23rd July 2020. Okay, perfectly you can write. When you are writing the letter, put the same day. ఏ రోజైతే నువ్వు లెటర్ రాస్తున్నావో ఆ రోజునే నువ్వు ఆ డేట్ని వేయాలి. That is come under the heading part. Dear Sarah, greeting. Sarah is my friend. So I greet her like that. Dear Sarah, how are you? That is the body of the letter. I hope you are having fun in school. Have you made any new friends? I have made lots of friends at school. I am playing football this year. Are you playing any sports? I hope that you will write back soon. I miss you. What is the closing part? Your friend, your loving friend, your affectionate friend, like that. Signature. Hobie Smith.
Okay student, I think you are very clear about this letter writing. First of all, this heading part, greeting part, body of the letter, closing, signature. I am giving home tasks to you. Already I told you all the items, the pandemic situation. You can write with the help of the pictures to your friend about coronavirus. Use all the tips what I am telling you in the writing skills, and you can approach the tips to the letter writing in informal way. Okay student, I think you are enjoying my lesson and you can improve your writing skill with the help of all the tips, and of course you can download the YouTube to see once again and again this lesson. Okay student, thank you very much. Thank you. Enjoy the day. పై మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయగలరు. ఈమెయిల్ ddSaptagiri@gmail.com, ఫేస్బుక్ www.facebook.com/ddsaptagiri, ట్విట్టర్ twitter.com/ddsaptagirivja, ఇన్స్టాగ్రామ్ www.instagram.com/ddsaptagiri, యూట్యూబ్ www.youtube.com/c/ddsaptagiri.